Всем привет, друзья! Спасибо, что заглянули. Лайк и коммент. Сейчас начнем. Пишите, давайте, откуда вы, как давно на меня подписаны, как дела, как поживаете, как меня слышно, напишите. Сейчас, секундочку еще. Так, ну вроде все. Все нормально. Гоним. Так, цитата дня. Реальность — это математическая модель, которая решается раз за разом самим наблюдателем. Надо подумать. Все, продолжаем. Прошлый стрим почему-то прервался, там что-то случилось, фиг знает, либо с игрой, либо что. Так что, возможно, сейчас опять вылетит. Может быть, из-за игры именно. Фиг знает, может там проблема. Потому что игра прям вылетела, и все, стрим закончился. Надеюсь, сейчас этого не повторится. Все, идем. Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you are a fusion of me in this metal armor, but you're not me. Not even a part of me. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Get up, Robo. Get up, for God's sake. That's Все работает, господа. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski, Haven't you had enough yet? you are under arrest. You would have already... You have the right to an attorney. Hey! I wanted to help you! Release you from the burden of your past life, of your memories! But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer.
hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man Антон. is on his way out. Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo! You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Так, все, вернулись в игру. Антон, привет. Как поживаешь? Почему добрый день? У меня уже ночь. Или ты проживаешь где-то там, где уже день? Или еще день? Так, ну что у нас? Еще не конец. То есть интересно, сколько еще вот с этого момента будет длиться игра? Сюжетик. Кстати, рекомендую, кто не играл. Обязательно залетайте. А, тоже ночь. Ну вот. А чё, откуда ты? Так, в душе девочки не моются, нам тут делать нечего. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Да, благодаря мне все держится. Опа, радио. Карлсруэ. Я, видимо, неграмотный, не знаю, что это. Где это? Are you having это? problems getting a hospital appointment? Are you tired of being at the mercy of those never-ending waiting lists? Do you feel powerless? It's time to take the control back. Take part in the Family Heart Raffle and play the odds. A single ticket is your chance to win a mystery medical service. Anything from a dental appointment to a knee transplant. Don't miss the opportunity. А скорее всего, Only $9.99. доход педиатра I всего want a 10 баксов. visit to the pediatrician. Вау. Fingers Нормально. crossed О, for a нифига, prostate классно. exam. Что там, как A дела? heart transplant? Кем там Here работаете? I go. Don't wait. Buy a ticket to the Family Heart Raffle Так, ну ладно, today. это неинтересно. Selling your winning ticket is illegal. and will TV be personality I keep seeing on Нашего television. экрана, пересаживайся, Have Робо. a seat, Robo. Сейчас мне мозги промоют опять. Вот с этой психологичкой. Так, тут у нас, ну, вроде ничего интересного. Как погодка в Германии? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Как давно на меня подписаны?
Плюс 6 дождь. А, реально там такая погода? Плюс 6. А зимы же нету, да, там полноценной. То есть вот такая погода. Типа вот зима, это вот такое. Там плюс 5, 6. И максимум это вот дожди, да? Как давно там живете, как оказались, мне это вообще всегда интересно. Как люди русскоговорящие живут вот за границей. Это мне интересно очень. Ух ты, неужели Ашечка? Ё-моё, за всю игру только второй раз вот это. Снега не было у нас в эту... А, я не вижу, что там написано. Сердечко мешает. В эту... в эту зиму. Понял. То есть он бывает, да, там? Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front-page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Так, что там у нас? Представляю, как это может быть трудно, как вы справляетесь с тем, что другие люди пытаются решить вопросы вашей идентичности за вас. Наконец-то кто-то отстаивает мои права. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я привык. Верхняя. Someone is fighting for my rights. That's probably the healthiest way of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Антон, как давно на меня подписаны? Как вообще подписались? Что посмотрели, что понравилось? А, все, да? Ну ладно, давай. Счастливо. Всего хорошего. Так, сообразить не могу. Получив права человека, вы смогли взять свою жизнь под полный контроль. Вам это интересно? Нет, мне это не нужно. Мне не нужно одобрение других людей. Я этого заслуживаю. Yes, I deserve it. And why is that? I am human. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Данил, здорово. Чё, как там к Лору сходил? Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Как-то хочется мне поговорить. Хорошо. Блин, игра мне реально нравится. Не знаю, всем бы ее порекомендовал. Ну, хорошая вообще вот.
If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human relations. Sometimes I'm surprised you've got a high school diploma. Игра громче или ты тихо говоришь? Так, игра громче, да, говоришь? Сейчас, давай убавлю ее. Так, вот так лучше. Я просто немножко тут с микрофоном как сказать, настройки изменил. Игру сейчас сделаю тише. Так, лучше. Ну, шум от вентилятора опять. Да, ну все, тогда супер. Вот надо тебе сразу залетать на мои стримы, чтобы корректировать это. А то никто ничего не пишет, никто ничего не говорит, и в итоге думаю, то какое-то говно, тут ничего не слышно, и все, и уходят. Я тут железный дровосек. Я, видишь, это... Убрал эти там фильтры, и все, они искажали звук, капец. Но жертвую тем, что шум от вентилятора, опять же, появился. К лору съездил и вытащили фигню. О, нифига. И чё сейчас, как у тебя состояние? What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No, but none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Talk to you later, partner. Парник. Так, ребята, всем привет, ставьте лайки, пожалуйста, пишите, давайте, откуда вы, как вас зовут, как давно подписаны, что вас зацепило на этом канале или на моем втором. На Дзен подписывайтесь, там каждый день выходят обзорчики на клевые разные комедии. Курить вредно, да я не спорю, конечно, это так, раз в год уж можно так приколоться, расслабиться. Seriously? Бухать I didn't тоже. think he had one. Это тоже, это только по выходным, ребята, так что курила раз там вообще в год, напиточки раз в неделю. Так, чтобы веселее было. Чтобы язык развязать, раскрепоститься. Still not used to working with one hand. In my office. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? When you get shot the second time. What? В офис, давай порешаем с ним тут вопросики. Что такое злой-то? Аж усы у тебя искрятся от злости. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. Ты We не don't want наезжай, а that. то усы оборву, So ё-моё. who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? Мне нравится твой тон. Твои усы на шаг стали ближе к тому, чтобы оказаться на полу. Так. Думаешь, Беккер может работать на Уэндалла? А кто это, мать их, вообще такие, блядь? Они думают, что я слежу вообще за игрой, и за сюжетом, и за этими именами? Откуда я знаю? Я уверен, все указывают на него.
Как себя чувствую? Ничего не поменялось. Блять. Поганенько. Я тебе говорю, молоко, горячее молоко с медом. Блять, соси его вообще, не знаю, литрами. Это помогает. В плане у меня с ней не было плохо. Но ничего не поменялось. В плане у меня с ней не было плохо. Короче, я тебе сказал, молоко с медом. Так, тихо. Так, что думаешь? Я понятия не имею. Так, то же самое. Тут один и тот же ответ. Ладно. Then you won't like what I've got to say next. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Can you trust him? Вот так, выкладывается по полной, в первую очередь, он сотрудник. Ну, рекомендуется, давай. Я же прокачал это умение все-таки. Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? She is an enormous help. She listens. Good. That's good to hear. Sometimes that's all it takes. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington! Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Вашингтон. Так. Данил, ты хоть раз попил молоко с медом? Ну хотя бы раз, после того, как я тебе порекомендовал это сделать. Блин, интересно, как он выглядит, когда он бежит, RoboCop. Я вроде в фильмах не помню, чтобы он бегал вообще. Все, погнали. Букса. Куда-то летим, какие-то новые задания. Еще с Льюис повстречаемся. Проведаем ее. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. What losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of them. Второй этаж, я помню. Гиперпамять как-никак. Восприятие определяет перспективу. Разные умы создают разные реальности. Погнали. О, знакомые типы. Даже эти хрены мэра вроде. Нынешнего. Ой, что, туда надо? Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. She's waiting for you, Murphy.
Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Louis. Друзья, всем привет, лайки, коммент, пожалуйста, пишите, откуда вы, как вас зовут, как вообще дела, что происходит. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. We do not have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Ну что? Луч света. Идти в вип-крыло. Давай, охраняю. Не спи. Private clinic in 20 minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Ну, спасибо. I served this town with every drop of my sweat. I always try to improve people's lives. Я был добр, как ты и учила, мама. Маза. Может, мы не увидели взлет Дельта-Сити, но не волнуйся. Я обещаю, все еще впереди. Сам с собой он похож. Ага, почему ты молчишь? Да, он уже сходит с ума, похоже, там. Никого нет. Нихера у него вип-комната. Серьезная такая. Michael, is that you? Your halo shines so bright. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who.
RoboCop? Oh God. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? It was like waking up from a long nap. A new man. I hoped that would be the case. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? That's better. I can always count on you, can't I? Thank you, son. Thank you, son. The helicopter is on its way, sir. Это он мне? Да, смерть такая. Она пугает. Есть у меня мыслишки, конечно, на этот счет. Что будет после всего нашего пребывания в этой обители, в этом вместилище материи. Можете прочитать в моих книгах об этом. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails and come Monday morning. И к понедельнику уже будет свои сделки подписывать, как ничего не бывало. Ясно? У тебя довольно оптимистичный взгляд на вещи. На мир. Кстати, как? Новая книга у меня называется «Спираль реальности». Или реальностей. You have to intervene. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Lewis should be treated under better conditions. Hey, cameraman, you got that? Even an OCP robot sees the hypocrisy. Listen to him. Don't let OCP take away our city. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Okay, guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room. Так, ну что ж, движемся далее. Ну все, куда-то идем. Идем куда-то всех мочить, крошить, уничтожать.
answers become clear, maybe he wants to thank you for catching Wendell. I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop, meet the future of law enforcement. Террасик гандон какой. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Возникает необходимость силового вмешательства. This is no appreciation party. Ух, как все разрушается, круто. Becker has introduced me. Ой, блядь, так они потяжелее. Они потяжелее так-то. Твою мать. Ох, блядь, еще и бегут у меня. От меня сейчас страхнут. Твою мать, вон они как херачат. Ух, бля. Бля. Раз себе, бляха. Опа, мать. Джорево жесткое вообще. Бля. Ты взрывайся нахер. Что? Ну что, Джастис? Что отсюда нахуй вообще? Бля, игра затормозила так. Так, хорошо, хорошо, движемся. Неплохо, неплохо. Восстановление быстрее. Блядь, да возьми ты его, придурок. Ёпа мать. Хера себе. Ставки повышаются. Блядь, не ту кнопку. Ёб твою мать. Гребаный снайпер. Где ты, мразь? Так, где-то там. И ты убил. Ну, по яйкам все стреляем. Роботизированные яйки. Разрушайтесь. Хорошо. Только разминка, да? Да, блядь, не та кнопка. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. Реальный натиск. Блять, кто там? Нихера себе, патроны вообще не кончаются. Это, конечно, не реалистично, но очень круто. Это очень хорошо. Бля. Ёпа мать. Так, это нахуй. Блять, ты чё упал-то куда-то там? Куда у него оружие? Ну. Быстрее. Автоматик. Автоматик это хорошо. Так. Что мне нравится? Это что такое? Схватить. А, блядь, я думал, он просто остановится. Ну, ляжет там и если кто-то наступит, то взорвется. Видимо, это не так. Хорошо, нахер.
Привет, привет, демон. Демон, привет. Как поживаешь, как дела, откуда ты? Сомнительная встреча. Ну, давайте, поперли уже. Блядь, где? Блядь, быстрее, робокоп! Ёб твою мать, ты всю жопу простреляешь. Да что ты перейти не можешь? Блядь. Починка, починка, починка. Ох уж матерь. Бля. Ты не сверху, где он? Бля, там еще снайпер. Ёб твою мать. Начало жестко. Бля. Это что это уже, а? Блин, нужно оружие добавить. Блять, надо искать оружие нормальное. Блять, он стреляет, он жестко вообще. Как схватить-то? Блин, да нахер эти автоматы. Мне нужно нормальное оружие. Блять, он там стреляет вообще жестко. Ёпыш. О, прикольный автоматик. Ну, сейчас кончится, конечно, надо искать. Взорвал это. Хорошо, хорошо. Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Надо еще где-то найти, где-то еще. Аптечка, аптечка. А, они сейчас выбегут. Они сейчас выбегут, эти уроды. Быстрее, блядь, они там в жопу меня запалят. Так, страшно, нормально, нормально. Куда побежал-то, ёбал? Бля, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 починочка. Фу-фу-фу. Так, хорошо. Блядь. Давайте нахер. Блядь. Быстрее, 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 придурки. Фу-фу-фу. Где кто? Где кто? Починка. Они идут. Ни о чем, вообще автомат этот поганый, он тупейший вообще. Ёпыш. Он сейчас трахнут вообще жестко, блядь. Починка. Бля, не мочит, все, мне конец. Мне конец, мне конец. Мне тут не уйти. А, быстрее беги, беги, блядь, куда-нибудь. Фу, хотя бы вот так. Блядь. Ну там аптечка вроде есть. Ты здесь или нет? Обратно, беги, беги, обратно. Ну это капец. Это капец. Ай, блядь. Да бля. Сразу палят. Блядь.
сдохнет. Блин, у меня вообще нет уже жизни. Бля, летит. Я взорвал. Есть, нет, аптечка где-нибудь, ты ее видишь, нет? Так, тоже взорвался. Или еще один где-то есть. Наверху где-то стоит этот урод. Ладно. Хорошо. Где жизнь? Хорошо. Еще надо. Да, базар еще больше базар. Во. Блять, опять они там палят. Ёбаный в рот. Автоматик, зашибись. Хороший автоматик. Тихо. Блять, еще один. Все подходит. Да ёпаш. Блять. Вот. Тут много. Да ёпа мать. Твою мать! Блядь. Хорошо. Их очень много, реально. Во! Все, с этим можно работать. С этим мы хорошо поработаем. Блядь, где еще он? Быстрее, ё-моё. Передремал. Что, реально? Ну ты чё, старый-то? Разобраться с Беккером. Сейчас мы разберемся с этим абсосом. Где он там спрятался? Фу, ну это серьезно было. Это самая жесткая была битва. А, он тут сидит. Петушарик. Давай, вылазь. What the hell just happened? Becker! Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop.
And you better keep an eye on that remote. Вот так это. Нифига себе. Ну чё, как там моя оценочка? Какая цена нафиг? Тут вся А была. Это фуфел. Фуфел. That should do it. What's Теперь going все on должно over быть в there? порядке, что там творится. Becker's here, and the cops Беккер were пришел, not полиция не в happy. восторге. Becker На tested фига an опыта. army of Беккер robots сказал on армию RoboCop. роботов на Can you RoboCop. believe Можете that? вообще в это поверить? That is so Это unethical to неэтично conduct an проводить такие experiment эксперименты без without our нашего supervision. надзора. Right. Ага. Так. Блин, какая кнопка-то я уж что-то. Ну ладно, мэп. Навыки. Что нам прокачать? Сканирование, да? Перезарядка удара, удачно удар рукой по врагу прижать. Это говно. Так. Фокус. Что делает фокус? Ой, я не то делал. Моментальный сканер. Так себе фокус. Замедление. Ну, тоже не особо нужно. Восстановление предохранителя. Проблема полностью восстановить здоровье, повышает. Вот это уже нужно. Это, в принципе, уже нужно. Активируем. Activated. Броня, броня. Что первое дает? На первое время. Ну, давай. Пора было бы. Ну и пока что все. Пока что все. Так, друзья, скоро вернусь. Секундочку. Все, I'm back. I'm back. Продолжаем. Бля, я не сохранил. Твою мать. Тупизна. Так, чё? Броню мы хотели активировать. Сканирование. Это сканер. Фокус, выносливость. Да. Активировать. Все. Сохранить. Ок. Все, движемся дальше. Здесь Беккер. Бежим. Дядя, я с ним разберусь. Опа, Решалова. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching. Total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about?
Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do Какой nothing. редкостный You can do гондон. something. Your cruiser needs cleaning after your Полицейские в last shift. забастовках не участвуют. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for Типа the они rest не of you люди, что too. ли? Murphy, briefing room, now. Да ты реально хочешь, чтобы я тут усы оборвал? Он вообще не фильтрует свою говорилку. Без преступности, без бедности, безопасное и чистое жилье для всех, ради вас, ради наших детей. Выберите светлое будущее прямо сегодня в городе завтрашнего дня. Детка. По тебе видно, что ты нуждаешься в пылком мужчине. Ты молодец, революционерка. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonowski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Так, I'm sorry, я здесь. Пропустил брифинг. Ну и ладно. Hey, Murphy. That news lady's in the lobby waiting to talk to you. Окей, спасибо за сообщение. Дамочка. Robo, do you have a minute? С тобой, конечно, всегда готов. Listen, I wanted to say that I misjudged you. My crusade is against OCP. You were just collateral. So to extend an olive branch, I'd like to give you this. What is it? It's the tape of you glitching the other day at the mall. It's the only copy, so you can do whatever you want with it. I am sure your TV station would love to play the tape. Yeah, that's why you need to take it before I change my mind. Thank you. Now that I have you here, can I interview you as a consolation prize? They want me to ask you about the election. Seems that people value your opinion. I would be happy to oblige. Okay, roll the tape. I'm here at Metro West conducting an interview with a man that needs no introduction. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Секундочку, сейчас. Кое-что просто проверить надо было. Вроде все хорошо. Друзья, на Яндекс.Дзен подписывайтесь, есть ссылка в описании. Там каждый день выходят новые обзоры на разные фильмы. В основном комедийные и с откровенными
моментами. Там уже 6200 подписчиков. Вот так вот. Вроде все хорошо идет и славненько. Пускай дальше так идет, а лучше еще больше. И будет вообще шикарно. Просто прелесть. Также, если вы читали мои книги и хотите продолжения, то поддержите меня, подкиньте деньжат на написание новой книги, чтобы я знал, что вы в ней нуждаетесь, вам она нужна. Она называется «Спираль реальностей». Шикарное название, идеальное. Возможно, это будет выглядеть так, что я 2 книги плюс 3 объединю в одну, и все вместе будет называться «Спираль реальностей». Может быть, так сделаю. Да, будет идеально. Шикарно, идеально, но мне вот нужны на это средства, нужно для этого время, и чтобы я понимал, что вообще нужна ли эта книга вам. Будет круто. Было бы славно вообще. Писательство — это шикарное. Ой, шикарный аспект нашей жизни. Так. Который мы можем реализовать. Что вы думаете на этот счет? Как по-вашему, Дельта-Сити — это будущее старого Детройта? Дельта-Сити рекомендаций нет, я как бы вообще понятия не имею. Милс прав, Дельта-Сити лучше надежда для старого Детройта. Кузак прав, Дельта-Сити уничтожит Детройт. Да бля, Дельта-Сити выдвинул решение. Вот так вот. Меня интересует. Во! Я бы так, наверное, ответил. О будущем не знаю, но меня интересует текущий Детройт. Вот, да. Thank you for clarifying your stance on this important topic. This has been RoboCop for Channel 9. Samantha Ortez signing off. Thanks for the interview, Robo. We'll get out of your hair as soon as we're done packing up the equipment. Че, просто один вопрос, все интервью. Все бы так длились, да? А можно, кстати, такой формат замутить? Типа это. Интервью 1 минута. Там всех собрал, там все там, кое-как настроил, там кучу денег потратил. А что вы думаете об этом? Все хорошо, пока. И все интервью. Ну, это чисто для шортса. Для шортсов делать. Но зато задавать самый важный вопрос. И, возможно, это бы набирало миллиарды просмотров. Не, ну, коротыши бы так и собирали. Тоже, чем не формат. She is doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about. I'm really glad to hear that, and I can tell someone was missing her a bit more than the rest of us. Напишите, озвучивайте их диалоги или нет. It's not funny, you know? Вообще-то не смешно. Так, ну все, погнали решать делишки. Ой, ну да, покинуть участок. Ну, блин, вот эта вот гомосекская какая-то поза, я не знаю, вот, кто так делает. Всегда удивляло, что вот кому-то вот так нравится стоять. Странно. Все, валим отсюда. Только не на гелике, конечно. Вот. Наша тарантайка тоже не хуже. Оп, переключился. RoboCop есть? Автоматическая. Или он на автомате, он просто переключился. Может, автомат. В Америке 100% автомат там всегда, и они там уже как 100 лет. Там, если ты на ручнике, типа, ну, на ручной механике, типа, управляешь, они думают, ебать, ты гонщик, там, вообще, супермен. Типа, ты что, профессионал какой-то там, гонщик? Ну, разнеженный, что? Да, я уже разнеженный, я тоже вот автомат, все это шик. Механика это, ну, блин, дрочка. Но на скорости даже спортивная тачка охеренно, все ты там управляешь и полностью ты ее контролируешь. Да, это прикольно. Автомат, ну, такая нежность. Так, признание Уэндала. Уэндал. Давай, признавайся. О, кажется, никогда так гладенько еще не было. О, так мы в тюрячке. Ничего себе. Стальной хрен до сих пор работает, нагрузится на ветер. Ты че, сука? Кто говорит? Ты говоришь? Что, ты, мразь? Да я через решетку жахну.
Они даже не качаются, они просто стоят возле этих... Как они? Тренажеров. Слабаки кончены. Чё вы тут? Какой робопёс, робосвинья. Ну почему они так переводят, а? Он же сказал робопик. Робопёс. Робопёс тоже забавно звучит. Гондончики, а? Идите, занимайтесь своими делами. Я не знаю, почему раньше мне нравились моменты в играх, когда все происходило в тюрячке. Я не знаю почему. Может, у вас тоже так же, но вот реально был такой прикол. Я помню, Мафия вторая там была, и херак там, ну, проходишь, и херак ты в тюрьме оказываешься. И мне прям, ух ты, я же это обожаю. Вот прям вот, мне нравилось, я не знаю почему. Когда действие в тюрячке происходило. Фиг знает почему. Я не объясню, не отвечу на этот вопрос. Да тут еще все четко работает, гладко. Я не знаю, так гладко еще ни на одном уровне не работала игра. Так я сейчас весь зазвеню. Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. Ах ты, блядь, шутник, а? Good to meet you, RoboCop. The visiting room is at the end of the corridor. Пацаны, вот это привилегия у меня. Ну ни хера себе у тебя автомат. Деваха, что ли? Это девушка? Ну, вроде девушка. Ты определилась, кто ты, нет? Так, хорошо, графика хорошая, все славненько, ребята. Всем привет, ставьте лайки, пишите комментарии, откуда вы, как дела, как поживаете, как вам игра. Вообще, в принципе, мне она вообще заходит, как бы, она вот четко, я бы не сказал, что она идеальная, все там 10 из 10, но вот 8 хорошая. 10 из 10, знаете, это Alan Wake, вот этот последний вышел, блин, это вообще, это прям кайф, я не знаю, я буду перепроходить его каждый месяц. Поскорее бы вышло там вот коллекционное издание на дисках, все, я куплю на PS5 ее за любые деньги и буду вообще кайфовать просто. Это вот прям для меня как будто игра создана. Следующий, ну когда она выйдет, я перепройду ремейк, тоже стрим будет, и потом опять вот вторую сразу же. Ну это просто вот как будто вот эта игра, вот что первая, что вторая часть, вот они как для меня сделаны, я не знаю почему. Вот у меня такие ощущения. Я обожаю вообще. Alan Wake — это шедевр. Вам всем рекомендую. Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Также спасибо, конечно, создателям, что расширили вселенную RoboCop'а. Это вообще, это офигенно. Молодцы, здорово, класс. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. All that matters to me is that your hands are finally cuffed. Oh, that sense of justice is as strong as ever.
That's you all over. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. A better life from a low-life criminal. I will pass. Even if it's a chance for you to play baseball with your son once again. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Whatever is going on, this slime is involved. Could be, but now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform. Я наставлю их на путь исправления. Красивая фраза. Блин, реально животное тормозит. Ну, в смысле, гладкая стала. Игра. Блин, стрельба в тележке. Что может быть лучше? Ух, нахуй. Ночиловка. Еще и подрог какой-то. Шикарненько. Пистоль доставай. А откуда у них оружие это? У заключенных. Что за прикол? Ой. Давай, держись, малая. Музыка? Музыка зачет, ты что, гонишь? These scumbags got into the armory and are now handing out heavy weapons like fucking hot dogs at a football game. Это вы, клоуны, как это допустили-то? Вообще ни хера не понимаете, блядь. Хорошо, что я здесь, и сейчас я всех трахну своими мощными пулями. Кошак, кошак. Нифига ты радостный. Блять. Я все пропустил, что он там пропиздел. Фига тирачка какая. Что это за знак? Центр регистрации контроль. Радиостанция. Ты чё, ты нормально, да? Куда идти-то, еб, помыть? Почему туда? Идем. Ребята, привет всем. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто откуда, как поживаете, как дела? Куда ты метишься? Да он уже на коленях. Это куда идти?
Идем туда, глаза глядят. Вон туда. Как туда попасть? Ни хера не ясно. Куда? Ну чё за херня-то такая? Гоните? Бам! Бам! Пошли. Ух! Ух! В смысле, что в голову? Заебашил. Ну ладно. Ребята, всем привет, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. Пишите, как дела, как поживаете, как вообще, откуда вы, чем занимаетесь. Так, а у меня какая пушка-то? У меня еще есть, да? Патрончики есть, хорошо. Это значит, что я слабенько могу разносить бошки. Блять, а next. Что дальше-то? Ну вот, я вышел. Так красивенько. Да ебучий, блядь. Ну что за херня? Это же вообще не серьезно. Что дальше? Ё-моё. Это я невнимательный. Нахуй башку. Вот придурок, а. Вот ты идиот, ты же очкарик. Блядь, я должен быть умным. Вот что с тобой делать? Все равно сдох. Ладно. Ну-ка все нахуй легли, блядь. Да я вижу, молодец. Блядь. 1000 пуль, ему похер. А то халява, почти. Мне вы закаменел, идите на кухню и посмотрите своими глазами. И мы разыграем ножи бесплатно. Какой конченый мудила. Ой, сколько у меня патрончиков? Ну, еще есть. Хорошо, хорошо. Оп. Пацаны. Вы вообще ничего не понимаете. Ах ты, сука. Ты уже сдох, а все еще говоришь. Это не свойственно человеку. Блять. Кто? Что нахер отсюда? Блять, убьешь. Гара, мать его. You were in no hurry. Stupid guards. Hey, Tin Man. Are you working in prison now? And tell your fellow guards, they ain't getting our help no more. Просто ротан свой завали, ё-моё. Все, погнали, браток. Прикрывай меня. Нюх, откуда он в тюрячке? Ты бантяй. Башкой в стену. О, какая детка. Хотя мой может быть лучше, да?
Блин, деваху кокнули. Фига себе, игровой автомат. У вас тут все условия, блядь, для шикарной жизни. А вы, мудилы, что вы творяете? Не, автомат нахер. Дробан вообще все решает. А, схватил, нахуй. Так, ты нахуй. А может быть он и хороший был? Надо было сначала разобраться. Бля, я поступил как типичный коп. Так делать не надо. Картина, сумка, блядь. В тюрьме. Да что за беззаконие-то такое? Украденный кошелек, блядь. Распутство и беззаконие. Даже в тюрьме. Ну ты клоун, блядь. Вообще ничего не понимаешь. Да пошел ты. Да, шикарно. Просто с кайфом. Пацаны. Второстепенка выполнена. А, все равно еще обратно надо? Нифига. Ну окей. Бля, чё, где? Где этот верхний этаж? Даже в тюрячке второстепенка. Да ёп ты ж. А, и туда подняться. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и спасибо. Хоп. Ничего. Решение. Так, решаем. Поэтому дохнем. Что-то вернулся. Заряд. Ну, давай восстановим. Есть еще патрончики. Пушка шикарная. В этой игре тоже, я помню. Ой, блядь. Ты че, придурок вообще? Вот опять вот он пиздел, когда уже сдох. Это не натурально. Так, стоять. Еще есть кто-то? Ты спрятался по-любому. Нет. Нифига. Бах. Бах-трах-нах. Так. Да блин, дайте еще патронов, а. Странцы. Друзья, всем привет, ставьте лайки, пишите, откуда вы, как поживаете, как дела. Ой, бедный придурок. Блять, ты чё? RoboCop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And RoboCop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Sir, Block A is clean. Good. Let's keep it that way. Че с ним связываться-то? Сам разберусь. О, чих. Фу, чих-пыхи какие мощные. Чё они его не грохнули? Чё они держали его? Придурки.
5 патронов всего лишь. Да, кусатый следит тут за всем. Где, кому? Что такое? Какая помощь? Что вам надо? А, вот сюда еще можно. Да, да, да. Хорошо. Блять, не то. Какие-то супер еще. Ох ты, детка моя. Хорошо. Ух, да я сейчас заряжусь-то по полной, мать его. Да. Да, блядь, что так мало-то? RoboCop, разочаровываешь. Ну, ё-моё, так неинтересно. 16 патронов всего лишь. Ну, что это, блядь? 16 плюс 9, там, сколько? 25, ну, вообще. Ну, детский сад. По-другому, да, бежи с пушкой. О, первый день. Ну, поздравляю. А, мы все разобрались совсем. Все We need to seal off this Бунт area. погасили. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? Что, блядь? Ну да. I am ready to proceed. Okay then. Good Это luck. из-за миссий, видимо, дополнительных. Glad you're here, RoboCop. But I think I saw someone from the outside. Кого-то там Those видел, couldn't have блядь. been prisoners. They were armed to the teeth. О, куча оружия у заключенных. Ну вы клоуны. Remember my promise? I've got a wife and kids. Please. I promised you that one day I'd blow your head off. Ох, блядь. Бах. Вы охранника еще мочкнули. Бараны. Убили охранника, блин. Что происходит? Это нормально. RoboCop, new arrivals. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen. They're heading for his cell. I am on my way there now. I'm not with them. I'm waiting for the guards. Все, отдыхай. Хоп. Эй, я хочу забить. Давай в кольцо. Ну, вряд ли получится. Понятно, все нахуй. I'm not an enemy. И хорошо, блядь. Ой, ну чё? Один кошелек. Сюрячки. Блин, тупые сопли от этого чиха. А нафига дуплокации, если тут ничего нет? Just give me the guns. Что такое? What is the situation? That guy takes bribes from prisoners and wants to blow my head off because I snitched on him. Oh, bullshit. This low-life garbage is hiding a gun. I just want to disarm him and cuff him. If you let him cuff me, he'll kill me. Just let me go. I know where the other guards are. I'll head there right away.
Let him go. You're making a mistake. Блять. Че он его отпустил? Я думал, тут надо выбор делать. Че он, гондон? Сука. Дерьмот. Че, подох, да? Ну все ясно. Но это был не он, которого я отпустил. Пошел нахер отсюда. Какой хэт? Ты кок. Че это? А, нахуй. Бля, тупые сопля, да ёпа мать. Друзья, ставьте лайки. Всем привет. Пишите, откуда вы, как выживаете, как дела. Оп, кровь. Так, это не то. А где моя пушечка? Печатная пла... О, это хорошо. Бля, да. Видали, драть вас за душу. Так бывает. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there.
Where's my head? Сергей, привет, привет, привет. Робокоплю, да? То есть роботы-курицы с фильмом, которые по лестнице не умеют. Да, они уже были, одного уже мочканул. Их даже не, одного мочканул, а вторые были за меня. Остальные. Чё, Серега, как там на Камчатке? Чё, как вообще? Как дела? Давай рассказывай. Все вообще рассказывай. Как там в общем? Ты тачку хотел поменять? Поменял, нет. Толковая загрузка, средний старт. Все нормально, Марис, все хорошо, все будет в порядке. А на Вейка что, играл, не играл? Блять, что такое? Ой, я помню этого придурка. Он же это... I can't lose this job. It's the only thing that's keeping me sane. Besides, I've got orders. You are in emotional shock. You should report to the guards and get professional assistance. I've already lost one job because of you. I won't let you do it again. Get lost. Это очень чувствительный тип. Да не поменял. Сейчас медкомиссию прохожу скоро в море. Блин, уже скоро? В смысле, когда? Ты же говорил, у тебя выпуск полгода. Что, уже полгода прошло? С того момента, как ты говорил, что у тебя скоро отпуск. Ой, что ты в отпуске. Робокопа тоже, кстати, поиграю у тебя. Как бы это, комп потянет. Если уж мой тянет. Да, полгода прошло. Охуеть, серьезно? Пиздец. Ну ты как там вообще за полгода что сделал-то? Как вообще? Отдохнул? Ты готов? Бля, реально полгода прошло, охереть, блин. И опять типа, да, на полгода. Оп. Я сейчас не полгода работать буду, а на 4 ходки. А это как рассчитывается? Сколько это? Сука, бронированные уроды, а? Там как выйдет, может и за 2 месяца. И типа, а потом сколько отдыхать? Полгода, типа, все равно, да? Так. 4 полных забивки крабом. Понял. Ты чё вообще, в чё проиграл? Ты что-то последнее, что ты играл последнее? Ты, блин, говорил, я забыл. Знаю, что ты ноутик купил. Охеренный. И что-то ты играл, но я забыл, в чё. Прошел? В этот, Resident Evil 4. Ну, отдыхай так же, как тот экипаж справится. Понятненько. Блять. Нахер. Ты, кстати, чё, как тебе робокоп вообще? Я в пятницу первый. Вот в эту пятницу уже все полетишь. Капец. Помогите, блядь. Сейчас порешаем. Сейчас, подожди. Тут жалоба какая-то, надо прочитать ее. Я требую, чтобы меня освободили. Знаете, по выпечке они мне просто помогают не справиться с стрессом. Мне меня дрожи выпишивать. Я серьезно громил реального убийцу. Но я реально уже смеется из-за того, что я оказался в этом детском саду, который вы тюрьмой зовете, если они про выпечку
прознают моей репутации конец. Ха-ха. Трансто играл за последнего. RoboCop, ну прикольно, но не мое. В смысле, реально? Тебе что, шутеры не нравятся? Тут же чисто, знаешь, если ты в прошлом тебе нравился RoboCop, как фильм, то игра тоже зайдет. Почему нет? Все, я тебя спас, расслабься. Все хорошо. Thank God you're here. Oh, I don't know how to thank you. Благодарить. Martha needs me, you Потому что know. Марти, понимаешь, такая прекрасная Such a great машина. car. Они бы But ее they'd на probably металлом scrap it if I отправили died сюда, here. и я тут You умер. saved us both. Спас нас обоих. Thank you. Все, расслабься. Блять, аж убежал куда-то. Нихуя его закрутило. Ты в прошлом Ван Даммом был? Фильм люблю. Ну вот, что ты. Фильмы четкие. И также вот эта игра, она как расширяет вселенную. Ну прикольно. Пестик вот этот, я вообще его обожаю, я не знаю. Есть он в реальности или нет, но у меня в детстве он был. Ха-ха. Ну, игрушечный. Мой любимейший пистолет. Игра как на коленке сделанная, я, конечно, скачаю, но потом поиграю. Ну, в смысле, как на коленке? Она, блин, она просто сделана в определенном жанре. То есть тут все равно сюжет, как бы он расширен, все хорошо, и не, стрельба приятная, как бы, и сам персонаж прикольный. Это, видишь, в Deus Ex ты играл, нет? Я не знаю. Это вот как вот Deus Ex, только вот на минимуме. Если просто смотреть, то как бы не так и неинтересно, я думаю. А если играть, погружаться, как бы прикольно вообще. Да, она сделана как вот бэшка, но это не ААА там проект. Да, это тут не триллионные бюджеты. Но вообще, как в принципе, как расширение вселенной, это вообще четко. Мне нравится. Конечно, это 100% не как Alan Wake, который просто шедевр вообще, не знаю, блядь, искусство видеоигр. И не Человек-паук из последних, да, второй. Это вот, конечно, тоже там, блядь. Там вышка. Deus Ex играл все части, кроме совсем древних. Ну да, все части, это вот две последние, и вот древнюю, да, я тоже не играл, но просто смотрел. Но с предпоследней я влюбился просто в персонажа и вообще во вселенную, в игру, и я тоже говорил уже, что благодаря этому персонажу я как бы начал... Это один из тех, блять, как его, персонажей, которые повлияли на меня, как на писателя, благодаря кому я начал вообще задумываться о писательстве и размышлять, вообще думать. Короче, вот этот именно персонаж, он как бы во мне, так сказать, разжег эту искру писательства. Да скажем, Deus Ex это 3А, это 2А. Первая из новых прям вообще дошла, вторая не очень. Ну, вторая, честно, да, она по графике лучше, конечно, но послабее по сюжету. Первая, вот она идеальна. Если бы сделали ремейк, блять, тоже бы ее вообще бы кайфовал бы. Вот купил бы коллекционку и все прочее, и вообще... Ты пидораса! Ты посмотри, урод, убил его, и еще 1000 пуль в него хуярила. Это гондон жесткий. Их надо всех ебать. Сука, склеился, блядь. Только не тебе надо, вот этому впендюрить. А, он уже исчез, блядь, ты посмотри на этот труп. Он уже, блядь, исчез. Первая, да, идеал, шедевр. Нужен ремейк. Графика слабая. Второй хорошая. Как здесь? Ну, здесь может даже лучше, кстати. Все равно уж 10 лет разницы, как-никак. Адама Дженсона я вообще обожаю. Это прям мой персонаж, я бы хотел его... Если когда-нибудь там в кино какое-то попаду, я бы хотел вообще развивать эту вселенную и сыграть главного персонажа, самого Адама Дженсона. Было бы, блядь,
Это был бы для меня просто вселенский подарок. О, ну все. Это какой-то левел, босс-левел. Бля, этот урод, он сильный. Ну, сейчас они все растрахают на... Так, тихо. Супер. Отсюда. Блять. Блять, так у меня еще и этих нет. Жизней. Блять, подожди, сейчас я попозже отвечу. Сейчас эти гранаты у него, блять. Так, ну хочется даже не просто ремейк, а ремастер. Чтобы новые задания были, т.п. Не, ремейк это прям вообще обновление, там жесткое, а ремастер это просто подтяжка графики. Немножко. Еще не сюжета. А там типа есть, но в конце там как бы все сходится к одному. Но можно выбирать даже концовки. Блять, меня сейчас съебнут же. Так, меня сейчас реально ебанут. Ну так он хоть заряжается, ёпа мать. Блин, это опять близко было. Я же в сраный RoboCop. Где аптечки все? Ну тут не аптечки, понятно, а какие-то там заряды, батареи. Сейчас что-то жесткое пурево было. Хоть одну, блядь, дайте мне хоть одну зарядку. Вы чё, блядь? Смеетесь? Это говно. Я спутал два понятия. Какие? А, ремастер и ремейк. Да, ремейк это полностью. Это вот Resident Evil, ну, 4, там, 3 вот эти были. Это ремейки прям полноценные. 3, 4, 2. А ремастер, да, это просто подтяжка графики. Это вот Red Dead Redemption недавно сделали. Ремастер. Не знаю, чем здесь занимаетесь, но это небезопасно. Кстати, Red Dead Redemption первый, да. Вот как раз вышел, может быть, куплю, на Новый год пройду. Look at the schedule. Today we're shooting prison riots. So what did you expect? Report to the guards now. Ask to be transferred to a mental institute. I will, and heads will roll. Головы полетят. А, это же этот черт. Куда он бежал, блядь? Чё это убежал? Он там ранее в миссиях попадался. Актер он вроде, но охеревший. Убил там, блядь, своего соперника. Ну, хоть немножко. Нормально. Что происходит? What is the situation here? Да, и он такой задал вопрос. Его пострели, похоже, что торжествует раньше. Ты не знаешь, что надо просто умирать.
Не могу забрать его с собой, а сложиться я не собираюсь. Справедливость торжествует только тогда, когда мы исполняем решение суда. Ух. Это больше, чем живет сраный тюремщик. Так, Серега, я сейчас отойду на секунду. Ну, поссать, короче. Сейчас, скоро вернусь. Так, все, я здесь. Ой, вот так вот. Я тоже отойду. Задрыхну. Сложный день сегодня будет. А что у тебя за дела? Что за делище? Ребята, всем привет, кто только подключился. Ставьте лайк, пожалуйста, пишите комментарии, пишите, откуда вы, как дела. И как, в общем, поживаете? Так, ой, патроны, да, полные. Все, оставайся, давай. Идем далее. Решать вопросики. Прям терячку разгромили жестко. Пошел на. Жахнул вроде. Нормально. Дробан, конечно, лучше. Ну, блять, у автомата больше патронов. Ладно, давай автомат. Давай автоматик. Так, все. Далее. Бах, нахуй. Вот сучки, а. Кстати, подсвечивание не так уж и плохо. Давайте-ка подсветим этих всех мудоебиков. Каждого да, после видимости. Все, давай, да, активируем. Да, хорошо. Окей. Окей. Щит. Ну, почти, блядь.
И чё? Чё он не подметил его? Он не подметил. Это все наебаловка. Блять, да какого хера? Нахер он мне? Ну все. Вот, сука, там стоит, да? Блять, чё у меня тут? Вот вончина. Вырывайтесь. Ой, блядь, сквозь текстуры пролетел. Ой, бля, ой. Ой, нахуй. Мне это не интересно. Давай сдох. Яйки на стол. Давай. Тише. Подходим. А бог. Тоже яйки отстрелил. Блять. Поднасрали мне. Подожди, дай патроны возьму. Те, кто стреляет-то. А, реально из-под текстур. Что, он там сдохнет? Да, он не сдохнет, блядь, только я страдаю. Сука, урод, а. Да, в жопу его. В текстуру провалился, оттуда стреляет. Идеально. Читер, блядь. Тварь какая.
Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out. Eyes on target!
Can't you get it through that thick skull? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Casualties at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. I'm all right, Murphy. I'm all right. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. I'll be catching up on what's been going on, partner. Это, конечно, вообще не время для оценки. Надо крошить того урода. Есть в порядке. Ну, идем. Нужны люди, которые это понимают. Хорошо, хорошо. Очки опыта. Нам их некуда оботкнуть. Да, ну чё, ну давай бой. Чё будет ударное оружие? Фигня все. Ой, блять, ну ладно, все, уже сделал. 22. Так, ну некуда это втыкать все, да. Да, некуда. Какие еще есть?
3,3. Ух ты, блядь, какие. 5,2. Так, давай. Давай повыбираем. Так, нам надо вот такую тройную. Тройная. Бля, что нет тройной? Вот, ну 18. Ладно, пускай пока 18 будет. Тут надо только вниз и вправо. Вниз и вправо. Вниз и вправо. Где? Вниз и вправо. Вот, 18 тоже, да? Тут тоже только вниз и вправо. Блин. Да ёпа. Ну либо вот такую. Тоже пойдет. И тут надо такой вверх и вправо. Вверх и вправо. Сверху будем начинать, да, вверх и вправо, вверх и вправо. Ну нет, ну одна хотя бы есть. Опачки. Так, тут надо чисто прямую на вправо и влево. 20-очка есть. Это хорошо. Тут надо чисто вверх. Чисто одну вверх. Угу, вот такая. Тут надо вверх-вниз. Были вверх-вниз. Ну, либо вправо. Да, подожди. Ладно, пока вверх-вниз. Все, вот это, да. Давай ее. 17-очка. Тут лево-право. Вот она. Либо вверх. Потом разберемся. Так, вниз-влево, вниз-влево. Вниз и влево, вниз-влево. Да, только вниз-влево. Вот она. Хорошо. Так, тут тройную можно. Без верхнего. Тройная без верхнего. Бля, что нету? Что, серьезно? Нету тройной. Тут любая подойдет. Вот такая. Все, туплю. Так, тут только вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. Вправо-влево, вправо-влево. Вот она. 25. Хорошо, и тут влево-вниз. Ну, либо вот такая. Хорошо. Так, теперь изменяем 25. Куда можно 25 всунуть? 25. Чисто вниз. Вот тут такой что-то нету, да? Подходящий. Это не подходит никуда. Так, 22 вверх, вправо, вверх, вправо. Вот она. Хорошо. Так, всеобщее нам куда подходит? Нет, сюда не подходит. Сюда нет, сюда нет, сюда нет. Тоже нет, тоже нет. 22, да, вот сюда подходит. Чисто вправо. Чисто вправо. Тут ничего такого тоже не вижу. Не вижу. Нет, нахуй. Так, вот всеобщую. Всеобщее. 20. Нет, ну все, видимо, да? Все, хорошо. Хорошо, все хорошо. Выходим. Перегруппировка. Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. So, you also noticed the symmetry of my face? Whatever, shithead. Вот тебе, придурок. Симметричные черты.
That's it from me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Antonowski escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells downstairs? Pray that RoboCop is around. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. I'm not leaving here till I know what happened. Sir, can you please calm down? I'm a respectable citizen. I won't be treated like this. Murphy, you busy? This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is that one of you ignored my call for help. Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and not act upon it. So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out the shop. But I would never sell out to OCP, unlike you lot. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter with him? Something's going down in the locker room. Let's check it out. It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got shot because no officer showed up. It appears there's a technical problem. I reported it to OCP. You see? He said it himself. That little snitch reports everything to OCP to undermine our efforts. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Attacking a fellow officer is a violation of the law. I will not allow it. Of course you won't. You're both OCP's puppets covering for each other. This is bullshit! Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Your stress level appears to be high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean.
I think the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss, as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? Found something? This cable looks out of place. I will see where it leads. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay, just remain calm. Officers are on their way, and we'll be with you shortly. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. So, any luck finding what's wrong with it? The switchboard has been tampered with. Calls are being patched through to a concealed answering machine. That's seriously messed up. But it's definitely not all the calls. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that rundown neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity presented itself. There is a victim from there awaiting an apology. Okay, let me take care of that. I'll tell you what I find once I'm done. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there so I don't keep you here any longer. Finally, someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this matter goes straight to Mayor Kuzak. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave now. It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the locals know, don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe you could join me there? Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you, somewhere private. I think I've got the place. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed, so let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife? So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo, so wish me luck.
Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But, Sarge! I need you here. That's the end of the discussion. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. The He's governor waiting of in Wyoming Reed's office. reconnected the water supply in his state after it was examined that the likelihood of death after drinking it dropped to a safe 6%. The water was shut off in the first place due to a dangerous leak from the Yellowstone National Park factory. You called? I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do and I'll do it. Is it money? Do you want me to pay you? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as I that we can't have OCP rule this city. I may have overheard that there are some serious accusations pointed at the old man himself. What more do you need to know to support me? I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. The election is in 2 days. We're killing ourselves to put those bastards behind bars, and the next thing you know, they're back on the streets. Why even bother? Don't get yourself down. Nothing really changes. We're still gonna be chasing after the bad guys. Now that Becker has his robots, do you really think so? You better stop being so naive and join the strike. Are you on your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit about elections, but they give free food for handing out flyers.
just... Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. You need backup. Remember your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. I'll secure the perimeter. Oh, it's the mayor's poster. Maybe he actually knows him. Let's get him! Get something else. You really know your stuff. Let's get him! They stand no chance against you. That'll teach him a lesson. Oh God, what will my father say? And the fish, all the fish are gonna go bad. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Open the door and come out with your hands up. Oh shit, that's RoboCop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What do you want, Robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door! He's reloading. Who's that? There ain't an ounce of respect in those perps. There's nothing sacred to OCP. But I was wrong about you. You definitely more human than any of them OCP hyenas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Hey, Washington. That sounded like a proper gunfight. So how come you're still in one piece? I had a partner who had my back. Keep it up and I might just change my mind about you. I'll wrap this up, Robo. You can head back to the precinct.
know what we can do to make tonight more exciting. Grandma, you know what the doctor said about alcohol. I've got a better idea. We can bet on who will win the election. If Mills wins, I'll have to close up the store. I don't get why RoboCop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Drinking in a public place is against the law. I'm not drinking. I'm drunk already. And I am home. I will not issue a ticket. However, I recommend enrolling in the homeless help program. I'm not homeless, so get out of my house. The most important thing is to find balance. Harmony. Sure, you can work your ass off every day, but... You want to sit on your ass while you're on the job? Fine. But for God's sake, just shut up. $116, $117, $118. Huh? Have I counted 118 yet? Oh, man. I need to count how many people we must pay to clap, and because of you, I have to start over. You're back already, Grumpy? With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in seventh heaven. Maybe you're more like me, and you get a headache just thinking about politics. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you aren't the real RoboCop? Listen,
If your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Yes. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? I was struggling to comprehend my own existence. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. I am glad to know you can finally see this. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine would bother to help a drug addict believe that there is a place for him in our society? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories and the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological.
I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Oh! Can I sign with this? Copy's guarding the target. Reach! We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Enemy sighted! Follow. Mission never sleeps. Research? I will figure that out. Target acquired! Follow me. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting awfully hot. Concentrate on the positive Olivia. This heat is just too much. We must keep going. Cannot go through. Fire is blocking the way.
The sprinklers aren't working! Dying out. There's someone's footsteps upstairs. I will make a way. Follow me. Here before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank God. But what should we do now? My partner is going to take you to someplace safe. I will find the guilty party using your computer's coordinates. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that.